Good evening, online children. I think you can hear me and you can see the screen also. Am I correct? Yes. Yes, sir. Ah. ඔගොල්ලන්ගේ WhatsApp group එකට මම pictures වගේ PDF එකවලා තියෙනවා. ඒක පෞගි දවස්වල මම හිතන්නේ spaces තියාගන්න කිව්වා. ඒ අදාළ තැන්වල අලව ගන්න පුළුවනි. ඒත් එක්කම ඉදිරියට තියෙන දේවල් වලටත් ඒක ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. online ළමයි කලබල වෙන්න එපා. ක්ලාස් එක ඉවරලා හරි කමක් නැහැ print outs එක ගන්න. Then we have finished the lifestyle of frog, lifestyle of butterfly, and also the lifestyle of cockroach. So you are given 3 diagrams of the cockroach, frog, and the butterfly. So you can cut and paste them in the relevant places. එක තැන ඇලුවත් කමක් නැහැ නම ලියලා ඒ විදිහට අලව ගන්න. හරි? ඒ දීලා තියෙන diagrams. Okay? When we talk about the life cycle of cockroach, is it which type of life cycle that cockroach has? Incomplete. Incomplete what? The answer is incompleted. It has incomplete metamorphosis. That's right. Incomplete metamorphosis life cycle. What are the 3 stages of incomplete life cycle? 3 stages of incomplete life cycle? Yes. Egg stage, nymphal stage, and the adult stage. Nymph means suhumbula. The difference between nymph and the adult is a bit. I mean, nymph is very similar to the adult one, only few differences like absence of wings, and also the nymph is not sexually matured. The nymph cannot reproduce sexually. That's the main thing. With the time, by shedding their exoskeleton, they become an adult. What do you mean by shedding exoskeleton? Have a arino. මිනිස්සුත් කාලෙන් කාලට හැව අරිනවනේ සර්පයෝ වගේ. හැව ඇරලා දෙපාරක් තුන් පාරක් හතර සැරයක් ඔන්න ඇඩල්ට් කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා cockroach. හැව අරිනවට කියන්නේ shedding exoskeleton කියන්නේ හැව බාහිර සම ඉවත් කරනවා. That is how the nymph become an adult cockroach. Cute adult cockroach. Right. Don't forget that we are learning the life cycles of living beings, living organisms. Plants are also living. The most prominent plant in the world is the flowering plant. Flowering plant. So we should learn the life cycle of the flowering plants too, not only the animals. Flower is the main reproductive structure, reproductive structure in flowering plants. Flower has both male and female parts. What is the male part of the flower? Male first. What is the male part of the flower? Androecium. It consists of stamen, malrenu. It produces pollens. Pollens කියන්නේ පරාග හදනවා. That is the reproductive cell. What is the female part? What is the female part of the flower? Oh,
දැන් මේගොල්ලෝ කියවනේ male part එකදී ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ female part of the flower. What is it? Gynecium. What is it? Gynecium. It consists of ovary. Inside the ovary, ovules are produced. Ovules are the female reproductive cells. Then by means of air, I mean the wind, insect, and water, pollens transfer to the stigma of the flower. Male reproductive cell transfers to the female reproductive cell. That is called pollination. Paragane කියලා අපි හඳුන්වනවා. Pollination. After done pollination, after doing pollination, then what will happen to the flower? Flower becomes to a fruit and seeds. Flower becomes to fruit and seeds. Then the fruits and seeds are dispersed. They spread away from the mother's plant. You learned them in grade 7. Dispersal of fruits and seeds. Remember? Right. Then when the necessary environment comes, seeds are germinated. සුදුසු පරිසරය ආපුහම මේ බීජ පැලවෙනවා. Then the new seedling is given. The new plant came out from the seed is called the seedling. ඒකට කියනවා seedling එකක් කියලා. Seedling. Here the seedling. Then the seedling gets matured, growing. It has unlimited growth to become an adult plant. The same thing happen again and again. So that is the life cycle of a flowering plant. So how many stages are there? 3. Mature plant, produce seeds and fruits. They make seedlings by the germination. This is called the life cycle of a flowering plant. Can you write the 3 stages? First, write the stages of a life cycle of a flowering plant and write the stages. 1, 2, 3. Do plants have metamorphosis or incomplete or complete metamorphosis life cycle? No, metamorphosis is can be seen in animals only, insect and amphibians only, not in the plants. ලියන්න එහෙම නෑ plants වල තියෙනවා කියලා metamorphosis. ඔව්. අපි ඒකත් ගිය සතියේ කරලා තියෙනවා නේද? Right. We are going to learn the importance of learning life cycles of organisms. Why we learn the life cycles of those animals? There are 3 importance mentioned here. One of them is එකක් තමයි for pest controlling. You know the pest. Who is the pest? In Sinhala, palibodhakaya. Small animal or insect who damage our valuable crops. They are the pest. Most of pests are insect. So they have incomplete or complete metamorphosis. To control them, we should know their life cycle. We should know the easiest life stage that we can destroy. අපිට ලේසියෙන්ම මම මරනවා කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න කැමති නැහැ. අපිට ලේසියෙන්ම ළමින්ට සත්තු මොනටි උගන්නන්න හොඳ නැහැනේ. හරි? ලේසියෙන්ම අපිට පාලනය කරන්න පුළුවන්, control කරන්න පුළුවන් life stage එක මොකක්ද කියලා අඳුර ගන්න නම් ඔගේ life cycle එක දැනගන්න. As an example, you will learn the life cycle of fruit fly. Fruit fly is one of the insects who damage the fruits. Much damage is done. Really headache. මූ තමා ගොඩක්ම විනාශ කරන්නේ පළතුරු. It has complete metamorphosis. එයාට තියෙන්නේ complete metamorphosis එකක්. So it has 4 life stages. What are they? මොනවද එයාට තියෙන life stages? Mainly adult
පහලින් ඉන්න එක්කෙනා adult fruit fly, caterpillar ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ larva, pupa ඒ ඔක්කොම stages තියෙනවා යාගේ. මේ තියෙන්නේ life cycle of a fruit fly. Tell me what is the easiest life stage that we can reach, that we can destroy? විනාශ කරන බල ලේසිම life stage එක මොකද්ද මෙයාගේ? You can't follow the adult flies. You can't fly with the adult fruit fly. They have 200 meters of line distance. Can you? උට මීටර් 200ක පියාසර දුරක් තියෙනවා. අපිට උත් එක පියාඹන්න බෑ. හරි? එහෙනම් මොකක්ද අපිට ලේසිම ලයිෆ් සයිකල් එක ඩිස්ට්‍රොයි කරන්න? මෙන්න තියෙනවා larval stage. Larva lives inside the fruits. We can destroy the fruits damaged by them. I got an example. Likewise, it's very important to learn the life cycle for the pest controlling in agriculture. The second importance, දෙවනි වැදගත්කම තමයි controlling disease vectors. Who are the disease vectors? Disease vectors are the free transporters who carries pathogen. Pathogen means harmful microbe from a patient to a healthy person. ඩෙන්ගු ගන්නකෝ. ඩෙන්ගු patient කෙනෙක්ගේ ඇඟේ ඉන්න මේ ඩෙන්ගු parasite virus එක healthy කෙනෙකුට අරන් යන එක්කිනා තමයි pathogen කියන්නේ. එයා free transportation එකක් දෙන්නේ. කවුද? Mosquito. Various diseases related to digestive system done by flies, house flies. ගෙමැස්සා කියන එකත් ගොඩක් ලෙඩ හදනවා. Spread the disease. උපතුරුනවා ලෙඩේ. තේරුණාද? Most of them are insect. ගොඩක් insect ලා. Therefore, we should know the life cycle and the life stages of them. That is helpful for controlling disease vectors. මේගොල්ලෝ control කරන්න අපිට අවශ්‍යයි. Disease vectors ලව. The body is so sensitive. ගොඩක් sensitive නේ නිසා ටිකක් අමාරු යන්තම් අත වැදිච්ච ගමන් යනවා. ගණන් ගන්න එපා. For controlling disease vectors. බෝඩ් එක ටච් වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ බෝඩ් එකේ මේ ගන්නට ගෙනව නම් ඇති. version එක අලුත්. ඉස්කෝලේ තියෙනවා සමහර ඒවා ටච් වෙන්නෙත් නැහැ නේද? මේකේම නෙමෙයි ගොඩක් එහෙම තමයි කාලයක් යද්දි මේවත් ඒ තත්ත්වෙ එනවා. ඔන්න බොයිස් එකට නම් අඟල් 85 එකක් ගේනවලු. ස්මාර්ට් බෝඩ් එකක්. Third one, for conservation of biodiversity. What do you mean by conservation? Sanrakshane. Biodiversity? ජෛව විවිධත්වය. ජෛව විවිධත්ව සංරක්ෂණය. මම සිංහලෙන් කිව්වා. What does mean by that? You know, in some animals like turtle, fish, they have risky life stages in their natural environment. උන්ගේ ස්වභාවික පරිසරය තුලම තියෙනවා risky life stage. ඒ කියන්නේ අනතුරු සහිත life stages තියෙනවා. Adult turtle lay eggs in beaches. They come out from water and they lay eggs in beaches. They dug holes in the beach and lay eggs. Then small turtle come out by hatching those eggs. Carnivore birds are looking forward till they come out from the eggs. They become the prey of them. Beach එකේ ගුල් හරලා වලවල් හරලා කැස් බෑවි බිත්‍ර දාලා යනවා අපව මුහුදට. කැස් බෑවි ඇවිල්ලා බිත්‍ර දාලා යනවා. ඒ බිත්තර වලින් පැටව් වෙනවා. පැටව් එළියට එනකම් බලාගෙන ඉන්න උඩ සෙට් එකක්. මම උගල අන්තිමට පෙන්නන්න හරි දුක හිතෙනවා හරිම සෙන්සිටිව්. කෙලින් මේ පැටව්ව කනවා. පැටව් 100ක් උන් යන්නේ කොහටද? වතුරට යන්නේ. පීනගෙන උන් ඇවිදගෙන යනවා වතුරට.
ඒක උගන්වන්න ඕනේ නැහැ උන්ට. මාළුන්ට පීනන්න උගන්වන්න ඕනේ නැහැ වගේ. පොඩි කැස් බෑව දන්නවා වතුර තියෙන්නේ කොහෙද කියලා. අනේ ඌ වතුරට යන්න හදනවා. බීච් එකේ ඉඳලා. උන්ට යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. 100ක් ගත්තොත් 50ක් මැරෙනවා. Some eggs eaten by කබරයෝ. සමහරව කබරයෝ කනවා. ඔව්. අන්න බලන්න. Beach is their natural environment. ඒක උන්ගේ natural environment එකක්නේ. But even in that natural environment, they have a risky. උන්ට තියෙනවා risk එකක්. They have risk. If you know that risk, we can conserve. අපි ඒක නිසා කරන්නේ මොකක්ද? මේ කැස් බෑ බිත්තර අරගෙන අපි කන්සර්ව් කරන කොස්ගම තියෙනවා turtle conservation center එකක්. පොළේ යදී දැකලා ඇති. හැබැයි හයිවේ ගියම හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒකේ වෙනම ටැංක්ස් වල මේ පැටව් හදනවා. උන් ටිකක් ලොකුනාට පස්සේ උන් බීච් එකට දානවා. එතකොට උන්ව කන්න බෑ. උන්ට යන්න පුළුවන් මුහුදට. එතකන් අපි කන්සර්ව් කරනවා. බිත්තර රැකලා right? බිත්තර රැකලා මැෂින්ස් වලින් පැටව එලියට ආවට පස්සේ එක එක ටැන්ක්ස් වලට දානවා. එක එක සයිසස් වල පැටව. උන්ට ලොකු වෙන ඉඩ දීලා කන්න දීලා උන් එලියට දානවා. එතනද ඒක තමයි තුන්වෙනිකින් කියන්නේ. Can you write them? Right? The importance of learning of life cycle and tree. Then we will learn the first one. ඉක්මන් කරන්න. Okay. Pest controlling. Let's write who are the pests. The pests are the best. Best means
The best enemy who damage the crops. Insect or small animal. Pest means insect or other small animal that harms or destroy crops, garden plants or trees that are useful, known as the pest. Studying about their life cycles and the behavior of these pests is important in controlling them. Can you write that? Why it is called as a small animal? Children, one of the animal who damage the valuable crop is an elephant. Wild boar. Are they pest? Is elephant pest? ඉතින් අලියා කියන එක වල්ලලිය ඌනේ වැඩිපුරම ඩැමේජ් කරන්නේ කුඹුරු එහෙම. එහෙම කියලා ඌව පෙස්ට් කෙනෙක් විදිහට ගන්නවද? නෑ. ස්මෝල් ඇනිමල් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඉන්සෙක්ට් කෙනෙක් වෙන්න. අන්න පෙස්ට්. You can't get the big animals. වල්ලූරා කියන එක මඤ්ඤොක්ක ගස් කනවා. මඤ්ඤොක්කාලේ කනවා හාරලා. එහෙම කියලා වල්ලූරා කියන එකව ගන්න පුළුවන්ද පෙස්ට් කියලා? වල්ලූරෝ wild boar. Finish writing. Have you finished writing? No, sir. How the tunes ගත්තේ නැත්තේ මෙතනින්? මේ පැත්තේ. Okay. Look at the pests that damage the valuable crop, like paddy bug, fruit fly, rhinocophorus beetle. We call them as coconut beetle. There are two types of coconut beetles, coconut black beetle and coconut red beetle. දෙන්නෙක් ඉන්නවා beetles ලා. තව ඉන්නවා grain borers. ඒ කියන්නේ paddy seed එක විදලා යුෂුරා බොන සත්තු ඉන්නවා. Various insects. They act as pest. ඔය දුඹුරු පාරට ඉන්නේ කවුද දන්නවද?
Merly bird. Pitipus makuna. Pitipus රෝගේ දන්නවනේ දැන් පවුඩර් එකක් වගේ හදන්නේ. පිටි මකුණා කියලා කියන්නේ උට තමයි. පිටි මකුණා. Merly bug. Out of them, we will learn the life cycle of whom? Fruit fly. Life cycle of fruit fly. This is an adult fruit fly. I told that flies have complete metamorphosis. Egg stage, where they lay eggs. The adult fruit fly prickle the fruits, within our fruits, mango or any other fruit, and lay eggs inside the fruit. Vidala fruit එක ඇතුලේ බිත්තර දානවා. Then by hatching the eggs, small larva comes out inside the fruits. Larva is so active. Larva eats lot. They have special mouth parts. Larva make tunnels inside the fruits. ඇතුලේ කාගෙන යනකොට ඇතුලේ tunnels හැදෙනවා. උමම් මාර්ග හදනවා ඒක ඇතුලේ. Then the fruits become unsuitable for the consumption. පරිභෝජනයට ගන්න බැරි විදිහට විනාශ වෙනවා. Not only that, after few days, larva make a cocoon. හදා ගන්නවා cocoon එකක්, කෝෂයක්, lives inside the cocoon, and various morphological changes occur inside the cocoon, like having wings, then become an adult fruit. Adult fruit fly away to damage another fruit. So difficult to control the damage done by the fruit fly in cultivation lands. The easiest way to control is the larval stage. We know that they are inside the fruits. What are the methods can be adapted to control the damage done by them? The only way is the careful inspection of your fruit garden. When you see that the fruits are damaged by the fruit fly, you have to destroy all of them, burn them. හොඳට බලන්න ඕන fruits වලට විදලා තියෙනවද කියලා මෙයා. විදලා නම් අනිවාර්යෙන් ඇතුලේ ඉන්නවා. ඒ වගේ fruits කඩලා සමහර ගොඩක් බිමට වැටෙනවා කුණු වෙලා ඒවා පුච්චන්න ඕන. ඒකට careful inspection දවස ගානේ cultivation land එක බලන්න ඕන ගිහිල්ලා. Keep them clean. පිරිසිදුව තියාගන්න ඕන. Write the subtopic, life cycle of fruit fly. I have given that diagram of the life cycle of fruit fly. Do you have? So you can cut and paste that diagram there. එතන අලව ගන්න කපලා life cycle of the fruit fly. ඉතින් තියෙනව නේද? Fruit fly. This is the thing what I mentioned. මම කිව්වේ මෙන්න මේ දේ ගැන. The adult female fly legs pricking the fruits such as mango. Mango and some other fruits are there. The larva feeds on the flesh fruit part. Larva stage is the most likely and easiest way to control the fruit fly. Regular inspection of the harvest. අස්වැන්න ගැන fruits ගැන නිතරම සැලකිල්ලෙන් ඉන්න ඕන. Fruits in larva inside must be destroyed. ඇතුලේ larva in the fruits තියෙනවා ලෝභ වෙන්නේ නැතුව විනාශ කරලා දාන්න. The fallen fruits that are infected by larva should be collected and destroyed. බිම වැටිච්ච ඒවා පුතේ විනාශ කරන්න නැත්නම් ඒ වගේන් larva ඊළඟ එකට යනවා. ඊළඟ plant එකට යනවා. හරි ඉක්මන් කරලා ලියාගන්න. මේක තමයි fruit fly ගේ life cycle එක. ඉක්මන් කරන්න.
කැප් එක වැඩි මේ දෙක අතර. ඊට පස්සේ ඉඩ නැහැ එතකොට. ෆෘට් ෆ්ලයි ලයිෆ් සයිකල් එක එතන අලව ගන්න මේ විස්තරය ලියා ගන්න.
Have you finished writing, online children? Are you listening to me? Think you all listen to me and no classes on next week. Okay? Being Christmas Day, 25th, no classes. We have covered 4 classes for this month. We'll meet on the January 2024, New Year. First week of January, the first Monday of first week of January, your class will be started at the usual time. මම වෙලා වෙනස් කරන්න යන්නේ නැහැ. එමුණාම ටිකක් ගැටලු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා 4 වෙනිදා නෙමෙයිනේ දෙන්නේ. අනේත් ගැටලුවක් නැහැ. මොකද අපිට ස්කූල්ස් වල උගන්වන්න තියෙනවා නිවඩු කාලේ. උදේවරුේ අමාරුයි. Oh, ඇතුලේ ලියලා ඉවරද? Finished? Later you can cut and paste the diagram of the life cycle of the fruit fly. මෙතනම අලවන්න වෙන තැන් අලවන්න එපා. ඒක බලා ගන්න ඕනේ මෙතනින්ම. පාඩම් ගද්දි ලේසි වෙයි. Then you are given another table. I have given the same table in the tute, but in that table the last 2 columns are empty. You can copy it too. Look at it. Who are the other pests? ගොඩක් අහගන්න කියන එක වෙන කතා නවත්තලා. Who are the other pests that damage the crops? Instead of the fruit fly, මෙයා නැතුව මෙයා වෙනුවට coconut red weevil. රතු පොල් weevil කියන්නේ ගුල්ලා කියලා කියනවා. රතු පොල් කුරුමිනියා red beetle, somewhat large beetle. It has a special mouth part, very sharp mouth part to damage the coconut plant, especially the tender parts of the coconut tree. ඒ කියන්නේ මේ පොල් ගහේ ගොබේ තමයි මූ හානි කරන්නේ. තනිකරම පොල් ගහේ ගොබේ කෑවහම පොල් ගහ මැරෙනවා. මේ බීටල්ස්ට පුළුවන් අක්කර ගානක coconut state විනාශ කරන්න පුළුවන්. කෙලින්ම පොල් ගහ මැරෙනවා. උන් විදගෙන යනවා ගොබේ ඇතුළට ඇතුලේ කනවා. පොල් ගහට කන තියලා ආපුවාම කර 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 සද්දෙත් වෙනවා උ කන සද්දේ. So difficult to control. It's a big animal, somewhat big insect, damage the valuable coconut tree, damage the fruits also. Sorry, damage the fruits of the plant, the leaves of the plant, the stems of the plant. Larva is the only stage that we can control. Larva විතරයි අපිට control කරන්න පුළුවන්. Paddy bug, Goyam macuna, lives in the paddy plant, in a certain height of the paddy plant. ගහේ එක්තරා උසකම ඉන්නේ. Damage the paddy plant, damage the stem and the leaf, both adult and nymph. Look at that. It has an incomplete life cycle because it's a bug. I told that most of the bugs have incomplete metamorphosis. Flies have complete metamorphosis. Fly කියලා අන්තිමට එන සත්තුන්ගේ තියෙන complete metamorphosis එකක්. Bugs කියන අයගේ තියෙන incomplete metamorphosis එකක්. It has a nymph and the adult. Both nymph and the adult can be controlled by using water traps. මේකට අපි ගන්න පුතේ water management system එක. ඒ කියන්නේ කුඹුරේ වතුර මට්ටම වැඩි කරනවා. වැඩි කරාම ඒ plant එකේ ඉන්න මේ ලාවෙක් නෑ sorry මේ nymph කියන එක වතුරට වැටෙනවා. කරනවා. ඌව වතුරට යට කරන එක තමයි කරන්නේ වතුර මට්ටම වැඩි කරනවා කුඹුරේ. water traps තියෙන්නේ. මෙන්න ඉන්නවා merly bug. පිටිපුස් මකුණා. ඌ ඩැමේජ් කරන්නේ නැති ප්ලාන්ට් එකක් නැහැ. බලන්න ඔයගොල්ලන් ගෙවල් වල තියෙන පොටැටෝ, චිලි, බ්‍රින්ජෝල්ස් ඕනම එකක යටපැත්තේ ෆෘට්ස් වල, ලීව්ස් වල, ස්ටෙම් එකේ සුදු පාට පවුඩර් එකක් තියෙනවනේ. කුඩු කුඩු වගේ.
ඒ තමයි එයාගේ ඩැමේජ් එක. adult can be destroyed. ඔගොල්ලෝ දැක්කා adults ඉන්නවා ඒ ගහේ. ඒ adults අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඒකට තියෙනවා ක්‍රම. මේ ඉන්නේ පළවෙනි එක red weevil. බලන්න ඔගේ කොහොමද sorry mouth part එක very sharp. මෙයාට මම හිතන්නේ rhinoceros කියලා කියනවා. මොකද rhinoceros වගේ තියෙන්නේ මේ අඟක් වගේ මේ. ඒකෙන් තමයි පොල් ගහ වෙදින්නේ. පේනවනේ? අපි තිල්ලන ඇවුනොත් එහෙම. පොල් ගහක් විදින තරම් කොච්චර ස්ට්‍රෝං වෙන්න ඕනද මේක නේද? ෂාප් වෙන්න ඕනද? මෙන්න ඉන්න පැඩි බක් මේ ඌ ගහේ ඉන්නේ. වෝටර් ලෙවල් එක වැඩි කරාම ඌ වැටෙනවා වතුරට. මෙන්න ඉන්න ඔය මර්ලි බක් කියන එක පිටි මකුණා. සුදු පාට මේ පවුඩර් එක වගේ හදනවා. මේ තින්නේ එයා තමයි. මර්ලි බක්. So difficult to control. Spread rapidly. වේගෙන් බෝ වෙනවා. So can you complete that table and can you paste it in the book? You can't use the same strategy to destroy larva to destroy adult. Adult were control කරන්න ගන්න methods හරියන්නේ නැහැ. larva control කරන්න. methods කිහිපයක් තියෙනවා. Okay, then finished. හරිද? අංජන ඉවරද? ඔය බෙල්ල දික් කර බලන්න තු ඉස්සරහට ආව නම් ඉවරයි නේ ඉස්සර වගේ. හා? පිටිපස්ස රින්ග් ගන්නවා ඊට පස්සේ බෙල්ල දික් කර කර බලනවා ජිරාෆ් වගේ. කොහොම මේ සරච්චන්ට එහෙම දකින්නවත් නැහැ නේ. මැචස්ද? ඔන්ලයින්. ඉන්නවද ඔන්ලයින්? මතකත් නෑ මට දැන්. දැක්කොත් අඳුරන්නත් බැරි වෙයි. Suppose you have finished writing. Right.
Let us learn the pest control methods. ආගන්න ළමයි. Pest controlling methods. Before that, have you heard about the pest plants? Have you learned the pest plants? Pests are not only animals but also some plants. පලිබුද ශාකක් තියනවද? ඔව් තියෙනවා. See what happened to this paddy field? බලන්න මෙතන මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. The paddy plants died. මැරලා ඔක්කොම paddy plants ටික. Should be like this, the second diagram. But the paddy plants have been destroyed. The reason is growing pest plants. පලිබෝධ ශාක වර්ධනය වෙලා. Pest plants can't eat. Pest plants කියන්නේ අර Harry Potter film එක වගේ සත්තු මරන් කන carnivore plants නෙමෙයි. When the pest plants grow in the paddy field, the crop plant or the paddy plant will be destroyed. Pest plant rapidly grow. වේගෙන් බෝ වෙනවා. එයා බෝ වෙද්දී paddy plant එක මැරිලා යනවා. All nutrients absorbed. Okay, then no chance for the growing of the paddy plant. The pest plants invade the paddy field. ඒගොල්ලෝ ආක්‍රමණය කරනවා paddy field එක. Sinhala names given for those paddy pest plants: Bajiri, Gojiri, Kudamatta, Tunassa, ඒවට කියන නම්. They are the pest plants in the rice crop. Paddy cultivation එකේ තියෙන pest plants. ඔයගොල්ලන්ට මේ නම් කියද්දි hina යනවා ඇති. නමුත් මට නම් hina යන්නේ නැති හේතුවක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ parents වලත් hina යන්නේ නැහැ. මොකද අපේ පුංචි කාලේ අපි ඔයගොල්ලන්ගේ වයසෙද්දී TV එකේ වැඩිපුරම advertisements පෙන්නුවේ agrochemicals. අහලා බලන්න parents ලගේ news යන අතරතුරේ යන්නෙත් එක්ක lottery ජාතික lottery මණ්ඩලයේ advertisements එහෙම නැත්නම් agrochemicals. එතකොට ඒව හදන්නේ farmers ලට. ඒගොල්ලන්ට attract වෙන විදිහකට හදන්නේ. ඒ නිසා ඔය වචන නිතරම කියනවා ගොජ්ජිරි, බජිරි, වෙල්, මාරු, කුඩමැට්ට, තුනැස්ස, right? ඒවට හරියන නම් දාලා තියෙනවා agrochemicals වලට. Agrochemicals මම කතා කරන්නේ pesticides, insecticides and fungicides. What are the pesticides? පලිබෝධනාශක. Insecticides, කෘමිනාශක. Fungicides, දිලීරනාශක. All are agrochemicals. They are not good, but we had been used since for a long time. අපි ඒ කාලේ use කරා ඒවා. Hacros, potash, chatas එක එක නම් වලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. Carbofuran. The effects of those agrochemicals we suffer now. We get the repercussions of them today. අපි ඒ වගේ ප්‍රතිවිපාක තමයි මේ ලබන්නේ. මොනවද? Kidney disorders, cancers. That's why the agrochemicals are banned. ඒක තමයි agrochemicals කාලයක් තහනම් කරේ. But the problem is it should be done, it must be done gradually. ඒක එක සැරේ කරන්න නෙමෙයි, ටික ටිකනේ කරන්න තිබ්බේ. Our plants, our seeds are not get used for the organic chemicals yet. තාම මේ ඔය organic දේවල් වලට හුරු නැහැ අපේ plants. Farmers ලා හුරු වෙලත් නැහැ, plants හුරු වෙලත් නැහැ. එක සැරේ නවත්තපුවාම හරියන්නේ නැහැ. තේරුණාද? But nowadays traditional pest control methods are being adopted. Being adopted කියේ BEING being. ඒ කියන්නේ දැන් ටික ටික පාරම්පරික පලිබෝධ නාශකනේ පලිබෝධ පාලනයට හුරු වෙනවා අපි. Without using the agrochemicals. වස විස නැති කියන වචනේ එතනින් තමයි. Agrochemicals are poisonous. They are made by poisonous elements, heavy metals like mercury, nickel, cadmium, directly damage our kidney, cause ill effects like cancers, nerve disorders, ස්නායු ආබාධ ඇති කරනවා. Agrochemicals are not eco-friendly. Agrochemicals destroy useless as well as useful animals.
ඕන එකයි හොඳ එකයි ඔක්කොම සත්තු මැරෙනවා. It's not eco-friendly, it's not consumer friendly too. Agrochemicals කියන එක ස්ප්‍රේ කරන මනුස්සයටත් ෆාමටත් හොඳ නැහැ. When he contact the agrochemicals, he'll get some diseases. Not eco-friendly, not consumer friendly. භාවිතා කරන එකටත් හොඳත් නැහැ, පරිසරයට හොඳත් නැහැ. It makes unbalance of the equilibrium of the environment. පරිසරයේ සමතුලිතතාවය නැති කරනවා. Then we should know what are the traditional pest control methods. ඒක තමයි ඊළඟට යන්නේ. Before that, can you write few names of pest plants in paddy cultivation? ඔය විදිහටම ලියන්න ඔය සිංහල නම් විදිහටම ඔහට වෙන නම් නැහැ. මොකද ලංකාවට ආවෙන කිව්වනේ. අපි හඳුන්වන්නේ මේ විදිහට. Then the pest can be pest insect and also pest plants. බජිරි කුඩමැට්ට තුනැස්ස. අහලා බලන්න පේනස දන්නවා. Right, finish writing. ඉවරද ලියලා? Finished. අර ටේබල් එක උතන උඩින් ඇලවෙන්න ඕන. ඒකට ස්පේස් එකක් තිබ්බනේ. Pest plants. හරි. තව තියෙනවා ගොජිරි බජිරි වෙල් මාරුක්. ඒවා නැහැ මෙතන. අපිට ඒවා කටපාඩම් ඉස්සර. ඒ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස්. හැමතිස්සෙම යනවා. Right. The traditional methods of controlling pests used by our ancestors are eco-friendly, and nowadays farmers tend to use these methods to control pests. ඔයා මේ සර්ජන් කොතලාවල ස්කූල් එකට එහා පැත්තේ ඉස්සර තිබ්බ නේද ෆෑ එකක් පොලක් තිබ්බ නේද උදේ පාන්දරට තියෙන එක. සෙනසුරාදා උදේ සහ ඉරිදා. ඔව්. ඔය කොරෝනාවට කලින් තිබ්බා. එතෙන්ට ආවේ වස විස නැති පළතුරු එළවලු කියලා. ඒ මිනිස්සු මේ ඇග්‍රෝකෙමිකල්ස් මුකුත් යොදන්න නැතුව තමයි වවන්නේ කියලා. එහෙම ඇග්‍රෝකෙමිකල්ස් යූස් කරන්නේ නැතුව හදන ෆාමර්ස් ළඟින් ඒගොල්ලෝ ගන්නවා. උදේ පාන්දර තියෙන්නේ පොළ. උදේ 5ට 4:00ට මිනිස්සු පිරීලා ඉන්නවා. ඩොක්ටර්ස්ලා මේ ගොඩාක් අය ඉතින් තමයි ගත්තේ කොරෝනා එකත් එක්ක නැති වෙලා ගියා. හැබැයි දැන් උනත් සුපර් මාකට්ස් වල වෙනම පැක්ස් තියෙනවා ඕගනික් කෙමිකල්ස් ගහලා හදපුවා කියලා. තෙල් නැති ඒවා කියලා වෙනම තියෙනවා පැක්ස්. ඒවා ගණන් වැඩි. ඒ කියන්නේ දැන් ඒක තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ farmers tend to use කියන්නේ දැන් හුරු වෙනවා, හැඩ ගැහෙනවා මොනවටද? These methods to control. ඒ කියන්නේ
traditional methods වලට. Traditional agricultural practices for pest control. ඇයි අපි මේකට යොමු වෙන්නේ? The pesticides, පලිබෝධනාශක, highly poisonous. Chemicals, synthesis artificially, ඒවා හදලා තියෙන්නේ කෘත්‍රිමව. Weedicides, වල්පැලනාශක, insecticide, කෘමිනාශක and fungicide, දිලිරනාශක අයිති වෙනවා මේ වර්ගෙට. ඔය තුනම pesticides ඊට ගණන් ගන්න අපි. This can be prevented by employing traditional methods. මේක වළක්ව ගන්න පුළුවන් මේ පාරම්පරික පලිබෝධ ක්‍රම භාවිතයෙන්. This මේ ඒ පාරම්පරික ක්‍රම වර්ග තුනක් තියෙනවා. Biological methods, mechanical methods and religious rituals. ආගමික විශ්වාස. ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. තේරෙනවද? Can you write the slide? මම කරලා ලියා ගන්න. We have to fight with the time because we don't have class on next week. I need to finish off this. Hurry. I need to start the next unit. Preservation of food. Then the solar system. Then the last unit. තව පාඩම් තුනක් තියෙනවා. February 5th වලට කලින් ඉවර කරන්න ඕන මම. නිවාඩු කාලේ ගොඩක් වැඩ තියෙයි. එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් එකක් දෙයක් දාන්න වෙයි.
So, what are the traditional three methods of traditional agriculture practices? Biological control, mechanical control, and religious rituals. Religious rituals කියන්නේ පාරම්පරික කෙම් ක්‍රම. ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති කෙම් ක්‍රම කියලා. Mechanical methods means making traps to catch the insect. උගුල් වගේ දේවල් අටවලා සත්තු අල්ලගන්න එක. Biological method means what? Control the pest using their natural enemies. උන්ගේ ස්වභාවික සතුරු භාවිතයෙන් උන්ව control කරන එක. As example, frogs are the predators of most of the insect. ගොඩක් insect ලගේ විඩෝපිකය තමයි ගෙම්බා කියන්නේ. Frog has a long sticky tongue. උට තියෙනවා දිග ඇලෙන සුළු දිවක්. උට එකෙන් දමලා ගහපුවාම insect ලා ඇලෙනවා. So the frog should not be removed from the paddy field. ගෙම්බෝ වගේ සත්තු අයින් කරන්න හොඳ නැහැ paddy field එකකින්. The other type is the carnivore birds. කුරුල්ලෝ. They feed on larva, pupa and adult insect. උන් කන්නේ ගොඩක්ම lava. පණුව කියලා කිව්වට අපි උන් caterpillars ලා. නේද? They are the natural enemies. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා snail කියලා කියන්නේ ගොළු බෙල්ලා. ඌත් ඇවිල්ලා pest කෙනෙක්නේ. ඔය snail ට පුළුවන් හිමීට ගියාට වේගෙන් කන්න පුළුවන් උට. ගොළු බෙල්ලෝම හැදුනොත් එහෙම සේරම මුළු වගාවම ඉවරයි. සේරම කාලා දානවා. කවුද ගොළු බෙල්ලගේ natural enemy? ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ඇටි කුකුලා. cockle bird. ඇටි කුකුලා කියන එක දැකලා තියෙන කෙලින්ම කකුල් දෙකෙන් අල්ල ගන්නවා, කටුව අනිත් පැත්ත හරවනවා, හොටෙන් මස් ටික කනවා කෙලින්. ගොළු බෙල්ලගේ. ඌ කොච්චර හැංගුණත් ඌට වැඩක් නැහැ. ඌ කොහොම හරි කනවා. ඒකට cockle bird නැත්නම් මේ ඇටි කුකුලා කියන සතා තමයි යාගේ natural enemy. ඌගේ ස්වභාවික සතුරා. අපි බලලු ලවා කොස්සට බව ගන්න යන්නේ. ඒ සත්තුන්ගේ natural enemies ලගෙන් අපි අපේ වැඩේ කරගන්නවා. අපිට පව් පිරෙන්නේ නැහැ නේද එතකොට? අපි නෙමෙයිනේ මරන්නේ. මේ spread other organisms that destroy eggs and larvae of pest. That is biological pest control. Control pest using insect repelling substance. තව තියෙන පුතේ සමහර insect ලට එන්න බැරි උන් කැමති නැති plants තියෙනවා. ඒ වගේ smell එකට උන් එන්නේ නැහැ. ඒවට කියනවා insect repelling plants කියලා. Example, Daspetia. Juice of neem seeds කියලා කියන්නේ මොනවද? කොහොඹ ඇට. neem කියලා කියන්නේ කොහොඹ. කොහොඹ ඇටවල ඉස්ම. කොහොඹ ගහේ මොකක්කට උනත් උන් එන්න කැමති නැහැ. අපි උනත් කැමති නැති ඉත්තයිනේ. Plants of citrus family. Citrus family කියන්නේ පැංගිරි කුලේ ශාක, දෙහි, දොඩම්, නාරං වගේ වට කියන්නේ citrus family plant. ඒ ස්මෙල් එකට උන් එන්නේ නැහැ insect ලා. තේරුණාද? Another method, water management. අන්න මං කිව්වා ජල පාලනය. පැඩි bugs ලව control කරන්න. Restrict water. එක්ක වතුර නැති කරනවා. එහෙම නැත්නම් excess water වැඩි කරලා දෙනවා. සමහර insect ලා සමහර වෙලාවට වතුර නැති වුනහම මැරෙනවා. සමහර උන්ට වතුර වැඩි වුනහම මැරෙනවා. මේ ක්‍රම ඔක්කොම විදිහ යොදා ගන්න පුළුවන්. තව තියෙනවා traps. මේක අයිති වෙන්නේ mechanical control එකට. Using traps, light traps. Insect like light. You may have this experience in this classroom. දන්නවනේ වහින වෙලාවට මේ දොර අස්සෙන් කවුද එන්නේ? termite එනවා නේද? termite නෙමෙයි වේයා තමයි. උට තටු ආපුවාම ඌ මෙරුවා කියලා කියන්නේ අපි. මේ හැමතැනම මෙරුව ඇයි එන්නේ? ඌ එන්නේ මේ lights වලට. lights off කරාම කෙලින්ම smart board එකේ light. හැබැයි ඌ දන්නේ නැහැ ඌ lamp එකේ වැදුනහම පිච්චිලා මැරෙනවා කියලා. board එක දුන්න මැරෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔය bulbs රත් වෙනවනේ. bulbs වල වැදිච්ච ගමන් රත් වෙලා මැරෙනවා. මේ තියෙන light traps, water traps. මේගොල්ලෝ කරන්නේ මෙතන lantern එකක් හයි කරලා තියෙනවා. මේක විශාල කරදරයක් වුණානේ.
මේ තියෙන ලයිට් ට්‍රැප් එක ලැන්ටර්න් එකක් ෆීල්ඩ් එකේ. මේ තියෙන පෙට්‍රල් මැක්ස් ලෑම්ප් එකක්. පහලින් තියලා තියෙනවා කන්ටේනර් with water වතුර සහිත එකක්. මේ ඉන්සෙක්ට්ලා එනවා ලයිට් එළියට ඇට්‍රැක්ට් වෙනවා වදිනවා වතුරට වැටෙනවා ඉවරයි. water traps light traps. තව ඉතින් ට්‍රැප් එකක් තියෙනවා ඔය මීමුරේ එහෙම ගියා නම් දකින්න ඇති දිය හොල්මන කියලා. අර සවුන්ඩ් එකකින් සත්තු එලවන්නේ. මේක ටිකක් ලොකු සත්තුන් තමයි හරියන්නේ. ඒ සවුන්ඩ් එක ටිකක් භයංකාරයි. එකට එන්නේ නැහැ දිය හොල්මන කියලා කියන්නේ. මල හොල්මන් තමයි මේකේ. දිය හොල්මන් කියන මල හොල්මන්. Have you seen that? Yeah. He get the weight from water. And it releases it. බලන්නේ සවුන්ඩ් එක හරිම ඩීප් සවුන්ඩ් එකක් එන්නේ. හොල්මන් සද්දයක් එන්නේ. දිය හොල්මන්. මේ මුරේ තියෙනවා. ඒ අර කෑල්ල කඩු කළනේ. Alright. Those are the natural enemies of the insect. Look at them. As I told you, the frog, the natural enemy of the insect. Ladybird. Ladybird eat mealy bugs. මෙතෙන්ගේ attack එකක් තියෙනවා මේ spiders eat ladybird. Spiders are the natural enemy. මෙන්න බඩු. Cockle bird. එන්නේ. තව ඉන්නවා ඔය දෙබරා වගේ සත්තු. ඒ වගේ සත්තු අනිත් ඉන්සෙක්ට්ලව කනවා. බලන්න මේ උගේ දිග කොහොමද? කෙලින්ම ගැහුව ගත්තා කෙලින්ම එක සැරේ. කෙලින්ම ගිල්ලා. දත් නැහැනේ කටේ. Biological pest control. මේවට කියන්නේ biological pest control. Okay? Can you write few of them? කීපයක් ලියා ගන්න නැත්නම් මතක නැහැනේ. ඉක්මන් කරලා ලියා ගන්න. විනාඩි 3යි දෙන්නේ ලියා ගන්න. One, two, three. Then there will be a fourth one that is light trap. Citrus family කියන්නේ පැංගිරි කුලේ ශාක. පැංගිරි ශාක. දෙහි දොඩම් නාරං වගේ ඒවා. We should protect the carnivore birds. We should attract carnivore birds to our vegetable plot or to our paddy field. පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න ඕන carnivore birds ලා ගෙන්න ගන්න. The problem is in a paddy field they can't stay in the mud. So we need to make them stands. We need to make them places to keep in the paddy field. උන්ට පැඩි ෆීල්ඩ් එකේ ඉඳගෙන ඉන්න අවස්ථාව දෙන්න ඕන අපි. ඒකට තියෙනවා ආසන පැනවීම කියලා ක්‍රමයක්. ඔයාලා දැකලා ඇති පැඩි ෆීල්ඩ්ස් වල තනින් තන කෝටු ගහලා ඒ වගේ පොල් එල්ලක් හයි කරලා තිනවා උඩින්. ඒ උන්ට ඇවිල්ලා වාඩි වෙලා ඉන්න. උන් ඇවිල්ලා බලාන ඉන්නවා ඔය ඉන්සෙක්ට්ලා එනකන්, උන්ගේ ලාවා එනකන් ඊට පස්සේ ඇටැක් කරනවා. ඔයා ලිව්වද? තුනම ලිව්වද? යකෙක්නේ. මිනිහාගේ තීරික මේකනේ.
මම අර එක්ස්ප්ලেইন කරද්දි ඕ ගාලා ලියනවා. මිනිහට ඕනේ ඉක්මනට ඉවර කරලා කතා කරන්න. ඊට පස්සේ කතා කරනවා. එහෙනම් දෙන්න මේක කරන්න ඕන. දැන් කතා කරොත් අර මොනසෙට ලියා ගන්න ඉඩයක් නැහැ. සමහරුන්ට පුළුවන් ලියන ගමන් අහගෙන ඉන්නත් එම් හැකියාව තියෙනවා ගොඩක් අයට නැති වුණාට ඉන්සිත්ලා වගේ විශේෂ දක්ෂතාවම හැකියාවන් තියෙනට ඒක පුළුවන්. ලියන ගමන් උගන්නන දේ අහන් ඉන්න පුළුවන් හොඳට. Fourth one, right? Number 4 කියලා ලියන්න light traps කියලා. වෙන මොකුත් එපා කියලීම light traps කියලා ලියන්න number 4. Light traps. Light traps. ආලෝක උගුල්ලට ඇත්තටම අපි කාටවත් උගුල්ලට ඕන එක ඉච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. අනුන්ට උගුල්ලට වන්න ගිහිල්ලා අන්තිමට අපිමයි වැටෙන්නේ උගුලේ. කරන්න දෙයක් නැහැ පෙස් කන්ට්‍රෝල් එකට කරන්න වෙනවා. Okay. Would you like to watch a singular video of traditional chem methods? පාරම්පරික කෙම් ක්‍රම හැබැයි hina වෙන්න එපා. ඒ වචන වලට එහෙම මොකද ඒවා traditional religious rituals ආගමික විශ්වාසات එක්ක එන්නේ but they have a scientific background. හැබැයි විද්‍යාත්මක පසුබිමක් තියෙනවා. අපිට ඒවා අයින් කරන්න බෑ බැහැර කරන්න බෑ. ඒවා හරි ගොඩක් දේවල්. වෙලා නම් යනවා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඕගලන්ට මේවා දකින්න අහන්න ලැබෙන අවස්ථාවක් තැනක් නැහැ. ඉස්කෝලෙත් වේගින් උගන්වගෙන යනවා මිසක් වීඩියෝස් පෙන්නන්නේ නැහනේ. නේද? අනික මේවා এডুকেෂනල් වීඩියෝස් නිසා කමක් නැහැ. පිය හොල්මන මේ තියෙන්නේ වගාවෙන් සතුන් පළවැහන්න ඉපැරෙමි කෙම් ක්‍රම. හොඳට අහගෙන ඉන්න ඕන. මොකද සවුන්ඩ් එක පොඩ්ඩක් අඩුයි මේකේ. ආයුබෝවන්. මගේ දූ දවසක් මෙහෙම අහනවා. තාත්තේ කෙම් පහන් කියන්නේ මොනවද මට කියලා දෙන්නකෝ. මගේ දූට ලොකු ආසාවක් තිබුණා කෙම් පහන් කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගන්න. මං දුවත් එක්ක කුඹුරකට ගිහිල්ලා කෙම් ක්‍රම කරන්නේ කොහොමද කියලා එයාට කියලා දුන්නා. මේවට කෙම් පහන් කියලා කියනවා. කුඹුරක කෙම් ක්‍රම කරන හැටි බලන්න ඉගෙන ගන්න දැන් ඔයාලටත් පුළුවන්. ඇයි තාත්තේ කුඹුරු වල පොල් පිටි හිටුවන්නේ? අපි දැන් කරන්නේ කුඹුරේ කුරුළු ආසන තියෙන එක. ඔයම කිරි වදින කාලේ කුරුළු ආසන පැනවීම කියලා කියන්නේ කුරුළු ආසන. කරදරේ නම් ඉවරයක්. කුරුල්ලන්ට ඉන්න ආසන පනවන. මේකට කරන්නේ කුඹුරට කුරුල්ලෝ ගෙන්නව ගන්න එක. අපි මේකට විවිධ උපක්‍රම පාවිච්චි කරනවා. එකක් තමයි පොල් එලි සිටවීම, පොල් පිටි ගහීම, කුඹුරේ බත්ගුලි තැබීම, කුඹුරේ විවිධ මල් වර්ග තියෙන එකත් අපි කරනවා. කුඹුර කියන්නේ තනිතලා භූමියක්. මේකේ කුරුල්ලොන්ට වහන්න එහෙම ඉඩක් නැහැ. හැබැයි කුරුල්ලොන්ගේ රසවත්ම ආහාරය තමයි දලඹුව සහ මැස්සෝ කියන්නේ. අපි පොල් පිටි හිටෙව්වම මේ වගේ පොල් එලි ගැහුවම වෙන්නේ මේ පොල් පිටි පොල් එලි උඩ වහලා මේවා උඩ වාඩි වෙලා මේ මැස්සෝ දලඹුව මේ කුරුල්ලෝ ආහාරයට ගන්න එක. තාත්තේ බත්ගුලි දැම්මම මොකද්ද වෙන්නේ? අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තවත් ක්‍රමයක් තමයි කුඹුරේ බත්ගුලි තියෙන එක.
කැන්ද ගොටුවකට බත්ගුලි ගහලා කුඹුරේ විවිධ තැන් වලින් තියෙනවා. බත්ගුලි දැකලා කන්න එන කුරුල්ලෝ ඒ අවට ගොයමේ ඉන්න දලඹුවෝ ඊට පස්සේ කෘමීන් දැකලා බත්ගුලි කන එක අත්හැරලා උන් මේ දලඹුවන් සහ කුරුල්ලන් ආහාරයට ගන්නවා. මේක පොල් පිටි ගැහිම පොල් එළි හිටවීම සරල ක්‍රමයක් වුණත් ඇත්තටම සත්තු එලවන්න පාවිච්චි කරපු හොඳ විද්‍යාත්මක ක්‍රමයක්. තාත්තේ සත්තු එලවන්න අලුත් ගහනවද? මේ කරන කෙන් ක්‍රමයට අපි කියන්නේ අලු සාත්තුව කියලා. අලු සාත්තුව කරන්න නම් උදේ පාන්දරින්ම අපි ඇහැරෙන්න ඕන. ඇහැරලා කොස්කලේ නැට්ට පේන්න ඉස්සෙල්ලා තමයි අපි නැගිටින්නේ. නැගිටලා ලිපේ තියෙන නැවුම් අලු ටිකක් කොළ පොතකට ගන්නවා. කොළ පොතට අරගෙන කතා නොකර කුඹුරට ඇවිල්ලා සබ්බපාපස්ස ගාථාව කියලා අපි මේකට මතුරනවා. ඊට පස්සේ මතුරමින් පින්න තියෙන ගොයමේ පින්න තියෙන වෙලාවට අපි අලු ගහනවා. ඒක තමයි අලු සාත්තුව කියලා කියන්නේ. හැබැයි මේකෙම හරියටම කරන්න නම් අපි උදේ පාන්දරේ නැගිටලා නිර්වස්ත්‍රව එන්න ඕන. අලු ගැහුවම මොකද වෙන්නේ තාත්තේ? මේ අලු සාත්තුවේදී මොකද්ද වෙන්නේ? හිමිදිරි පාන්දරින්ම එනකොට අපේ ගොයමේ පින්න ගොඩක් තියෙනවා. ඒකෙන්ද අපි අලු ගැහුවම මේ අලු ගොයම් ගස්වල හොඳට ඇලෙනවා. තලඹුවන් හුස්ම ගන්න එයාගලගේ ඇඟේ වටේ තියෙන කුඩා සිදුරු ඒවට අපි කියනවා සාස්රන්ද්‍ර කියලා. ඉතින් අලු වලින් ඒව වැහිලා යනවා. වැහිලා ගියාට පස්සේ උන්ට හුස්ම ගන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් මේ හුස්ම ගැනීම අවහිර වෙලා මේ දලඹුව ටික බිමට වැටෙනවා. ඒ විදිහට තමයි පාලනයක් වෙන්නේ මේ අලු සාත්තුව මගින්. ඉතින් ගොඩක්ම හොඳ පරිසර හිතකාමී ක්‍රමයක් තමයි අලු සාත්තුව. කුඹුරේ වගේදීම අපි මේක අපේ ගෙවත් එදි පාවිච්චි කරන හොඳ කෙම් ක්‍රමයක්. කුඹුරට දැන් මේ කරන්නේ මී වද කෙම. මේ මී වද කෙම කරන්න නම් ඊයේ පිලව් ඉන්න මී වද කීපයක් ගෙදර අපි ආරක්ෂිත තැනකින් අරන් තියෙනවා. අරන් තියලා උදේ හිමිදිරි පාන්දරම අවදි වෙනවා. අවදිලා අපි හොඳින් නාන්න ඕන. නාලා පිරිසිදු වෙන්න ඕන. නාලා පිරිසිදු වෙලා මී වද ටිකක් තරම් අපි කුඹුරට එනවා. කුඹුරට ඇවිල්ලා මේ මී වද හොඳට පොඩි වෙන විදියට මේ විදියට ලණුවේ ගාලා අපි ඒක හොඳට ගොයම තැවරෙන විදියට ඇදගෙන යනවා. එතකොට මේ ගොයම මේ මීවද වල තියෙන යුෂ හොඳට ගෑවෙනවා. මීවද එල්ලුවාම මොකද වෙන්නේ තාත්තේ? ඉතින් කොහොමද මේකෙන් ඉන කෘමිසත්තු මර්ධනය වෙන්නේ? එතකොට මීමැස්සෝ ඔවුන්ගේ සංනිවේදනය පවත්ව ගන්නේ පෙරමෝන වලින්. මේ පෙරමෝන කියන සුවඳ මේ ගොයම් ගස්වල තැවරුණාම මේ ගොයම් මේ කුඹුර වෙත ඇදිලෙනවා උදේ පාන්දරේම මීමැස්සෝ. මීමැස්සෝ මේ තටු ගහන සද්දෙට තටු ගැසීමෙන් ඇතිවෙන කම්පනයේ හින්දා ඒක දරා ගන්න බැරුව ගොයම් මැස්ස කුඹුරෙන් ඉවත් වෙනවා. ඒක තමයි මේකෙදි කරන්නේ. ඇයි මේකට අපි නාලා ඉන්න ඕන? මේ පෙරමෝන වල ශක්තිය මිනිස්සුන්ගේ තියෙන දාඩිය ගඳින් මැකිලා යනවා. ඒකෙන්ද තහංචියක් පනවලා තියෙනවා. නාන්නේ නැතුව නම් මේ කෙම කරන්න හොඳ නෑ කියලා. මේ කෙම අවුව වැටෙන්න ඉස්සෙල්ලත් කරන්න ඕන. අවුව වැටුනොත් එහෙම අපිටත් දාඩිය දානවා. ඒකෙන්ද අපේ දාඩිය ගඳත් හින්ද කොච්චර පිරිසිදු වෙලා ආවත් මේකේ තියෙන පෙරමෝන වල බලය නැති වෙනවා. ඊළඟ කාරණේ තමයි මීමැස්ස එළියට එන උදෙන් වැඩි මීමැස්ස ප්‍රමාණයක් කුඹුරට ගෙන්න ගන්න නම් අපි උදෙන්ම මේකම කරන්න. මේකම කරලා අපි ඉර අවුව වැටෙන්න ඉස්සෙල්ලා කුඹුරෙන් යන්නේ තවත් කෙනෙකුට මේ කුඹුරට එන තහංචියක් පනවලා. ඉතින් මීවදකේ වෙනොත් අපේ පුරාණ ඇත්තෝ බොහොම සාර්ථකව මේ කෘමිසත්තු ඉවත් කරගෙන තියෙනවා.
ඉතින් තව ඉදිරියට අපිට තියෙනවා කුවක් මල් එල්ලීම, ගල් වතුරාවල දෑම, කුළු ගෑම, දලු කිරිසීම, කලවැල් තැරීම, අන්නාසි කොළ කුඹුරේ කිරීම වගේ ගොඩාක් ක්‍රම පෙන්වන්න. ඉතින් මේ ක්‍රම අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරේ නැත්නම් right ඔයගොල්ලන්ට මේක බලන්න වෙන්නේ නැහැ මම ඒකයි නිදහස ඒක බලන්න දුන්නේ සමහරව මම දැක ආසාවෙන් බලනවා සමහරව අය නම් නිකන් විහිළුවකට වගේ අරන් හිටියේ හරි මේවා ඇවිල්ලා මේ ට්‍රැඩිෂනල් මෙතඩ්ස් මේවට hina වෙන්න හොඳ නැහැ මොකද අපි ගොඩක් දේවල් වලට hina වෙලා නැවත ඒ දේවල් වලට අපිට යන්න සිද්ධ වුණා පහුගිය කාලේ ඔව් අපි ෆුඩ් සයිකල් පැද්දේ නැහැ කාලයක් ෆුඩ් සයිකල් පදින මිනිස්සු අපි කෙයා කරේ නැහැ නමුත් අපේ තාත්තලා ෆුඩ් සයිකල් පැද්දා අපි වාහනේ යනවා ෆුඩ් සයිකල් එක මිනිස්සුන් ගියොත් අපි අයින් කරන්නෙත් නැහැ නමුත් අවසානයේ අපිට පයින් යන්න සිද්ධ වුණා ෆුවල් නැතුව ඊළඟට අපි ෆයර්වුඩ් දරලිප්පල ඉව්වේ නැහැ අනිත් ඒවා අපි ගණන් ගත්තේ නැහැ නමුත් අවසානයේ ලයිට් නැති කරන්ට් එකක් නැති වුණා ගෑසුත් නැති වුණා අවසානයේ පොල් කටු ලිප් වලට යන්න සිද්ධ වුණා නේද? ගෙවල් වල තිබ්බ පොල් කටු අඟුරු ඉස්තරික්කේ අයින් කරලා තිබ්බ එක නැවත ගන්න සිද්ධ වුණා. මතක තියාගන්න ඉස්සරහට සෑහෙන අමාරුයි තව. ඔයගොල්ලෝ යන්තම් එහෙම මෙහෙම දන්නවා ඇති ජනවරි ඉඳලා නේද? VAT ටැක්ස් එක වැඩි කරලා තියෙනවා. ඊටාම අසීරුයි. මොනවා වේද කියන්න බෑ ඉස්සරහට. හැමෝටම අසීරු කාලයක් ඉස්සරහට එන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ට්‍රැඩිෂනල් මෙතඩ්ස් වලට යන්න වෙනවා කන්න බොන්න දේවකුත් නැති වෙයි. ගෙවල් වල තියෙන දේවල් ඔය වත්තේ පිටේ තියෙන දේවල් කාලා බීලා තමයි ඉන්න වෙන්නේ. ඒවා අපි නිග්ලෙජ් කරන්න හොඳ නැහැ. හරි? Right. අපි ඊළඟට යමු disease vectors. Controlling disease vectors. Right. The second importance of knowing life cycles. It is disease vectors. මෙතන ඉස්සරහින් ලියන්න controlling disease vectors කියලා. Controlling disease vectors. Right? Controlling disease vectors. Who are the disease vectors? I have given it earlier. Disease vectors are the agent that carries and transmit pathogens. Pathogens means virus or protozoa who cause diseases. Either viruses or protozoans from an infectious organism. Again, a patient කෙනෙක්ගෙන් to a healthy organism. නිරෝගී පුද්ගලයෙකුට අරන් යන එක්කෙනා. That is the disease vector. It's an intermediate animal. ඌ අතරමැදි ජීවියෙක්. ඌ කරන්නේ transport එක විතරයි. හැබැයි වැඩි වැඩක් කරන්නේ. Examples for disease vectors are the mosquitoes, different types of flies, and some mammals. Mammals? Yes, mammals like dog, cat, squirrel, bat. They are also disease vectors. Dogs and cats are the disease vectors of what? Rabies. ජලබීතිකාව. අර යන්නේ ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලන්ගෙන් හැදෙන්නේ අපිට. Squirrels, even giant squirrel, ලේන්නු දඬු ලේන්නු වගේ සත්තු, bats, වවුලු. Mammals also disease, but in this topic we are not going to discuss about them. We learn only the insect disease vectors. How do we control? To control diseases or disease vector is important to know about the life cycle. To destroy to prevent the disease, ලෙඩෙන් බේරෙන්න නම් we need to control the disease vectors. As example, these days dengue fever becomes a menace, a social canker now in the society. මේක දැන් පිළිකාවක් වගේ හැමතැනම බෝ වෙලානේ. ගොඩක් තැන්වල මිනිස්සු මැරෙනවා ඩෙන්ගු වලට. ඩෙන්ගු එපිඩෙමික් වසංගතයක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. We can't kill dengue virus. What is the name of the dengue virus? ඔය ලියන නවත්තන්න. What is the name? දන්නවද? What is the name of the disease, the dengue virus? What is it?
ඊඩිස් කියන්නේ මදුරුවනේ. මං අහන්නේ ඩෙන්ගු වෛරස් එකේ නම. මං ඇහුවේ වෙක්ටර් නෙමෙයි. කවුද දන්නේ ගෙවල් වල ඉන්න ළමයි? ඩෙන්ගු හදන පැතජන් ගේ නම මං ඇහුවේ. වෛරස් කියන්නේ නෑනේ. කවුද? ඔයාලා හිතන්නේ මදුරුව හදනවා කියලා ඩෙන්ගු නෑ. ඒකේ වෛරස් එකක් නෙවෙයි. ඩෙන්ගු කියන්නේ වෛරස් එකක්. ආබෝ කියන වෛරස් එක. ආබෝ වෛරස්. ආබෝ වෛරස් lives in everywhere. Arbo virus can survival without water for 3-4 months. මාස 3-4ක් වතුර නැතුව ඉන්න පුළුවන්. ආබෝ වෛරස් එකට. When the rainfall comes, then they rise again. අන්න ආපහු මතුවෙනවා උඩට. Arbo virus. That is a virus. That virus carries by the Aedes mosquito. ඌව තනින් තන අරන් යන්නේ Aedes mosquito. There are two types of mosquitoes. Aedes aegypti and Aedes albopictus. මේ වර්ග දෙකම ඩෙන්ගු අරන් යනවා. So we can't destroy dengue virus. We can't see them. They are microbes. They live in everywhere. But we can control the disease vector, mosquito, Aedes mosquito. Then the disease will be eradicated. අපි මේ වෙක්ටව විනාශ කරාම ඉබේම ලෙඩෙත් නතර වෙනවා. ලෙඩේ අරන් යන විදියක් නෑ. දැන් පහුගිය කාලේ කොරෝනා වෛරස් එක තිබ්බා. How the disease vectors වුණේ අපිමනේ humans මනේ. ඉතින් අපි මොකද කරේ? නිරෝධායනය කරා. අපි ක්වොරන්ටයින් කරානේ. ගෙදර කෙනෙකුට කොරෝනා හැදුනොත් එයාව ගිහින් දානවා ක්වොරන්ටයින් සෙන්ටර් එකක. අපිට වෛරස් එක නැති කරන්න බෑනේ. ඇන්ටිබයොටික්ස් දෙන්න බෑනේ වෛරස් වලට. අපි කරන්නේ වෙක්ටර්ව කන්ට්‍රෝල් කරනවා. එයාව ඈතට ගිහින් දැම්ම. එයාට හොඳ වෙනකන් තිබ්බ පැත්ත කරලා. ඒක මුළු ගෙදරම ක්වොරන්ටයින් කරා. එහෙම කරලා තමයි මේක කන්ට්‍රෝල් කරේ. වැක්සින් එකකින් වෙච්ච දෙයක් නැහැ. ඇත්තම කියනවා. වැක්සින් එක පස්සේනේ ආවේ. ඊට කලින් ක්වොරන්ටයින් කරා මතකද? ඔව්. ඒකයි මේ අන්තිම සෙන්ටෙන්ස් එකකින් කියන්නේ. දැන් ලියා ගන්න. මෙලෝදියක් දන්නේ නැතුව බොරුවට ලියන්න යන්න එපා. Right, finished. So now we are going to learn the life cycle of the mosquito. Mosquito is the main disease vector. Mosquito responsible for various diseases, infectious diseases. Can you name that few diseases caused by the mosquito? Mosquito means the diseases spread by mosquito. May I spread current diseases done on the gullo?
මොනවාද? Dengue is one of them. තව malaria is another one. Barava or filaria is another one. Japanese encephalitis මොලේ මැලේරියාව කියලා එකක් හදනවා. තව chikungunya කියලා fever එකක් තියෙනවා. There are different types of mosquitoes spread certain types of pathogens. As example, malaria parasite transmit by Anopheles type mosquito. Malaria parasite වරයන්නේ Anopheles කියන mosquito. Dengue carries by Aedes type mosquito. Barava or filaria carries by Culex type mosquito. Culex type mosquito lay eggs in stagnant water. මේ Culex type mosquito බිත්‍ර දාන්නේ පල් වෙන වතුරේ. Malaria හදන Anopheles mosquito, they lay eggs. Female mosquito, they lay eggs in deep water. ඌ ගැඹුරු දිය බිත්‍ර දාන්නේ. But Aedes type mosquito who spread the dengue lay eggs in the shallow water. ඌ බිත්‍ර දාන්නේ නොගැඹුරු ජලයේ. මේ වගේ ගොඩක් තියෙනවා. එක mosquito species එක අනුව spread කරන diseases. But anyhow, the life cycle of each and every mosquito is the same. ඔය හැම mosquito කෙනෙක්ගේම life cycle එක එකයි. Mosquito is one of the insect having complete metamorphosis life cycle. They have 4 stages in their life cycle: adult stage, egg stage, larval stage, and the pupal stage. Female mosquito lay eggs in water. Bunch of eggs are laid in water. වතු දාන්නේ මම අර කියපු තැන්වල. Eggs are hatched into larva. Mosquito larva lives hanging on the water surface. මේ mosquito larva කියන එක water surface එකේ වතුරේ එල්ලිලා ජීවත් වෙන්නේ. වතුරේ එල්ලිලා මේ ජීවත් වෙනවා. පේනවද તમને? They hangs on the water surface by a special tube called siphon tube. මම ආයි කියන්නේ එක සැරේ කියන්නේ අහගන්න ඕන. හරි? Siphon tube. Siphon tube helps them to breathe. They breathe from the atmosphere, getting oxygen. Larva has a big head. The head gets more bigger and bigger when larva becomes a pupa. But still the pupa has the siphon tube. If you apply oil, salt, then their siphon tubes are blocked. Then they can't breathe. That's how they die. අපි මදුරු වෙන තැනකට oil දානව නේද? kerosene හරි coconut oil දැම්මහම උන්ගේ siphon tubes ඔක්කොම block වෙනවා. හුස්ම ගන්න බැරුව මැරෙනවා. lava pupa දෙන්නම. එකයි වෙන්නේ. That is how to control them. Okay? You can't do this with adult mosquito. So difficult to control adult mosquito. So anyhow, after few days, few weeks, the larva becomes to a pupa. Pupa make a cocoon, and inside the cocoon, adult mosquito is grown with the wings and special mouth parts called stylet. Stylet used to pierce and suck in blood from mammals. Okay, you know stylet කියලා එකක්, not the proboscis. It is called the stylet. Very sharp. Pierce and suck in. Hama vidala lebono. This is not like butterfly sucking nectar. තේරෙනවද? butterfly කෙනෙක් මල් පැණි බොනවා වගේ නෙමෙයි මధుරෙක් ලේබොද්දී රිදෙනවා. ඒ උගේ stylet එක නිසා. So this is the life cycle of the mosquito. Then write a subtopic, life cycle of mosquito. I have sent this diagram. You can cut and paste the diagram there.
මම එවල ඇති මේ diagram එක. ඒක හිතන අලව ගන්න. Not now at home. මෙතන siphon tube එක. Lava eats small algae and microbes in water. Okay. Pupa is an inactive, does not eat, does not move. Lava can swim. Lava පුළුවන් පීනන්න. මම කියපු ටික බලමු මේ වීඩියෝ එකේ. මේක ටිකක් දිගයි වීඩියෝ එක නම් කමක් නැහැ. Mosquitoes go through 4 stages of development in their lives. They undergo complete metamorphosis. Light off කරන්න. Culex mosquitoes lay their eggs on the surface of fresh water or in areas that will be temporarily wet, like floodplains. The eggs float alone or in groups that look Look like at the eggs rafts. of the mosquito. Eggs laid during winter can survive to hatch in the spring. This is Culex type Mosquito eggs hatch into larvae. බරවා හදන එක. Look at the The larvae Lava. live at the surface of the water see the siphon tube there, and breathe through a tube. which it has. As the larvae grow, they shed their skin a few times. If mosquito larvae need to hide from predators, they can swim and dive below the water's surface. Mosquito larvae live a few days to a few weeks before they turn into pupae. They stop feeding just before they turn into pupae. The pupae live at the water's Look at the surface pupa. and breathe through 2 small tubes. That's Mosquito pupae do not eat, but they are active. cute They nail. tumble below the surface of the water when disturbed. They remain in the pupal stage anywhere from 1 to a few days, depending on the water temperature. While inside the pupa, the larva transforms into an adult. It The becomes an adult adult. breaks out of the pupal case This is an adult mosquito. Takes longer time and crawls onto the surface of the water. before fly away. උගේ wings එකම ඔක්කොම ඇලිලානේ තියෙන්නේ. It's a newcomer It to the new rests environment. while its exoskeleton hardens. Later, it crawls to a safe place out of the water and spreads its wings out to dry to prepare for life on land. The mosquito is now a flying land insect. Adult mosquitoes mate to produce eggs for the next generation. Adult female mosquitoes can live from many days to weeks, while adult male mosquitoes usually live just a few days after they mate. Okay. One thing you should know about mosquitoes, put the lights on. Only the female mosquito suck blood. The male mosquito suck plant sap. දන්නවද පිරිමි මඳුරුවා බොන්නේ ශාක යුෂ plant sap. Female mosquito suck blood. Why? Female mosquito need more energy, extra energy to lay eggs. That's why it depends on the blood. ඌට බිත්‍ර දාන ශක්තියක් ඕන, අමතර ශක්තියක්. ඒක නිසා තමයි ඌ ලේ බොන්නේ. පිරිමි මඳුරෝ මල්පැණි නෙමෙයි plant sap ශාක යුෂ තමයි ආහාරයට ගන්න. ගෑනු මඳුරු තමයි ලේ බොන්නේ. බොන තරමක් බොන්නේ ගෑනු මඳුරු. පිරිමි මඳුරු innocent, හරිම අහිංසකයි පිරිමි. ගෑනුව තමයි ලේ බොන්නේ. List out some diseases that vectored by mosquito.
මොස්කිටෝ එකෙන් හැදෙන ලෙඩ කිහිපයක් ලියන්න තියෙනවා. අපි ලියමු. Diseases, few diseases which the mosquito breed. Dengue, malaria, Barawa, Barawa සිංහල term එකක්. Filaria කියලා කියන්නේ එකට. Chikungunya, so fever. තව නම් තියෙන ඔය ඇති. Japanese encephalitis. What is the biological control of mosquito? මොකද්ද mosquito ලගේ biological control එක? Breeding carnivore fish in the places where they breed. බෝවෙන ස්ථානවල carnivore fish ඒ කියන්නේ උන්ගේ ලාවා වගේවා ආහාරයට ගන්න මාළු බෝ කිරීම. අනිවාර්යෙන් පොන්ඩ් එකක් තියෙනවා නම් මාළු ඉන්න ඕන. ටැංක් එකක් තියෙනවා නම් වතුර පිරලා නම් මාළු දාන්න ඕන. නිකන් මාළු දාලා හරියන්නේ නැහැ. carnivore fish තමයි දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ who feed on the mosquito larva. තියෙන්නේ to control mosquito larva, fish species that prey on mosquito larva can be breeded in water bodies. This is called the biological control. It's very eco-friendly method. Parisara hitakami. Do you know a few names of carnivore fish who feed on the mosquito larva? Guppy, gurami, fighters වගේ හදන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ එල ornamental fish නේ ගොඩක්. Catfish, gurami, guppy. Guppy කියන්නේ සාරි ගප්පි උ හැමතැනම ඉන්න කානේ. ඒ වගේ මාළු බෝ කරන්න පුළුවන්. මං වැඩියේ මාළුන්ගේ නම් දන්නේ නැහැ පුතේ. හරි මම මාළු ඇති කරන්නේ නැහැ. මම මාළුන්ට කැමති නැහැ. එහෙනම් මම මාළු කනවා. ලියාගන්න ඉක්මනට. Who is this pen? Not yours. වගේද? අයිතිකාරෙක් නැහැ. Right, finished. ඔය ටියුට් එකේ එක ඩයග්‍රෑම් එකක්වත් දැන් ඉතුරු වෙන්න බෑ ආයේ. සියල්ලම වගේ ඇලවෙන්න ඕන පොතේ අනිත් දවසේ බොරුවට කොලේ අරන් එන්න එපා මෙහාට. හරි? ඔය ටියුට් එක ඔහොමම ගෙනාවා කියලා කියන්නේ සති දෙකක් තියෙනවනේ. පොත කියවලා බලලා කිසිම දෙයක් කරලා නැහැ. එහෙම එන්න එපා. මම ටියුට් එක ආපහු ඉල්ල ගන්නවා. දෙන්නේ ආයි ටියුට්ස්. අය අපිට මුණ ගැහෙන්න තියෙන්නේ මං හිතන්නේ ජනවාරි
January. Online දරුවේ බලලා කියන්න කවද්ද කියලා. First Monday එන්නේ January. කවද්ද එන්නේ? January 1st. Ah? January 1st. January 1st. Yes. Right. January 1st will be your class. ක්ලාස් ඉවර නෑ තව. මම නිකන් දිනේ ඇහුවේ. Okay. මේක ඉවර කරලා තමයි යවන්නේ. Look at the carnivore fish. What are the fish species that prey on the mosquito larva? මෙන්න මේ සෙට් එකේ ඉන්නවා. ගෙම්බු කන්නේ. ගුරාමි, ගප්පි. List the most suitable methods that can be used to control the adult mosquito. Adult mosquito මරණ ක්‍රමත් තියෙනවනේ අපි ගාව. ගොඩක් තියෙන්නේ adult mosquito පස්සේ දුවන කතන්දරයක් අපි. නේද? නමුත් ඒක success නැහැ. මොනවද? growing mosquito repellent plants. ඒක හොඳයි. මදුරුතලා කියලා කියන්නේ ඒ ගහේ තියෙන අර pheromones කියලා කිව්වේ. ඒ සැරට මුන් එන්නේ නැහැ. අනිත් එක තමයි citrus family. අපි පැංගිරි තෙල් ළඟේ ගන්නවා නේද? පැංගිරි කියන්නේ citrus කියන එක. growing citrus family. පැංගිරි කොලේ plants. ඇයි ඉතින් අපි තව දේවල් කරන්නේ? using mosquito nets. අනේ ඒකෙන් control එකක් වෙන්නේ නැහැ. කන එකනේ නවත්තන්නේ. ඇයි මේ මොනවද mosquito coils vaporizers තියෙනව නේද? ලියාගෙන යමු ඈ. Coils and vaporizers. They are not good. Can you tell me another method? දැන් නම් අර මොකද්ද අර බැඩ්මින්ටන් රැකට් එකකුත් තියෙනව නේද? මදුරු මරන. ඒක නම් මම පව් වැඩේ චිරිස් චිරිස් ගනවා කරගන්නකුත් වෙනවා නේද? උන් පිච්චෙනවනේ. උන්ට කරන්ට් ඒක ලියන්නේ කොහොමද? using a badminton racket to kill them කියලාද? ඒකට මොකක් හරි කියන නමක් ඇති නේ. ඔයාලා බලන්න. මන්ද කියන්නේ? හවුනේ. කජුලෙලි සහ මේ කොහොඹ කොලත් පුච්චනවා නේද? ඉතින් සමුද්‍රය ගියද්දි මට මතකයි හවසට කොහොඹ කොල්ල පුච්චනවා. burning of කජුලෙලි Cajuns, cashew, what? Lily. Cashew shell. මොකද පුතේ? cashew shell. හරියට මේ වචන දන්නේ නැතුව මට දෙන්න බෑ. හරිද? ඒක මම හොයලා බලලා දෙන්නම්. දැනට මම කියන කජුලෙලි පුච්චනවා කියලා. burning of කොහොඹ ඒක හරි. neem කොහොඹ leaves. කජුලෙලි වලට මොකද්ද කියන්නේ කියලා චුට්ටක් බලන්න ඕන. දැන් පොල්ලෙලි වලට නම් කියන්නේ coconut husks නේ. ඒ වගේ කජුලෙලි වලට cashew husk කියන්න බෑනේ. එනතන් cashew peel පොත්ත කියලා කියනවා. cashew skin. Finish writing? No, sir.
අර වීඩියෝස් දෙක තුන බැලුවේ නැත්නම් අපිට මේ පාඩම ඉවර කරන්න තිබ්බා. කොහොමත් අපි දැන් ඉවරයි. almost finished. අපිට ඉතුරුනේ අර biodiversity conservation එක බොහොම ටිකයි. ඒක ලියන්න දෙයක් නැහැ. Right. The next one. Children, it is more successful to destroy the places where the mosquito breed rather than killing the adult mosquito. මේ mosquito මරනවට වැඩිය උන් බෝ වෙන තැන් විනාශ කරන එක තමයි හොඳ. ඒක තමයි successful effective method එක. Look how to do it. What are the precautions that can be taken to prevent mosquito breeding? බෝ වෙන එක නවත්තන විදිය. Don't let water to collect or stagnate. වතුර පල් වෙන්න දෙන්න එපා, එකතු වෙන්න දෙන්න එපා. Clean the gutters. ඔය වැහි පිහිලි තියෙනවා පිරිසිදු කරන්න. දැන් house planning approval වලදී modern houses වලට gutters දාන්න දෙන්නේ නැහැ දැන්. මොකද gutters වල කොළ අතු වගේ ඒවා වෙලිලා block වෙලා ඒ වගේ වතුර රැඳෙනවා. ඒ වගේ ඉන්නවා. පේන්නේ නැහැනේ වහලනේ තියෙන්නේ. Apply oil to water to destroy mosquito larvae. මං කිව්වර siphon tube එක block වෙනවා කියලා. Breed carnivore fish in water. ඒක biological pest control එක. Empty all containers of water and keep water tanks covered. Water tanks තියෙනවා නම් ඔය drought period එකේ rain water use කරගන්න පුළුවන්. rain water collect කරන දේවල් barrel වගේ ඒවා තියෙනවා නම් වහන්න ඕනේ ඒවා. ඒ වගේ mosquito breed වෙනවා. මේ method 4-5 අපිට ගන්න පුළුවනි. And you can destroy the following places where they breed. මේ අර smog එක දුම් ගහන්නේ. Tires, coconut husk, empty salmon tins, coconut shells. තව මොනවද මේ පොල් කොම්බ? මේ තියෙන flower vases, flower pots මේවා අයින් කරන්න ඕන වහම. මේවා දැන් තියන්නේ නැහැ කිවල් වල. තේරුණාද? right දැන් ලියාගෙන යන්න. 5 methods. ඉස්තර පොන්ස් අනම්මනම් ගෙවල් වල හැදුවට දැන් ඒවා හදන්නේ නැහැ. මේ ඩෙන්ගු ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ඒවා නවත්තලා තියෙන්නේ. වතුර අයින් කරනවා. Careful inspection is the main thing. හැමතිස්සෙම inspect කරන්න බලන්න ඕන. Keep your garden, keep your house clean, well clean. Special attention, pay special attention to the places where the water collects in the house. Destroying the places where they breed is better than killing adult mosquito. Anyhow, prevention is better than curing. No? නේද? බෙහෙත් කරනවට වැඩි එකෙන් බේරෙන එක තමයි වැදගත්. ලේස් හොඳ. ලංකාවේ ඩෙන්ගු මදුරුවා මරන්න BTI කියලා බැක්ටීරියාවක් යූස් කරා මතක ඇති. දන්නේ නැතුව ඇති ඔයගොල්ලෝ.
කියුබාව වගේ රටවල් වල නම් ඒ BTI කියන බැක්ටීරියාවෙන් ඩෙන්ගු කියන එක totally eradicate. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම වඳ කරලා තියෙන්නේ. නමුත් ලංකාවේ එක සක්සස්ුන් නැහැ මොකක් හෝ ක්‍රමයකට. ඒ BTI කියන බැක්ටීරියාව female Aedes මොස්කිටෝගේ ඇඟට ගිහිල්ලා පුපුරනවා ඇඟ ඇතුලේ. පුපුරපුවාම ඌ මැරෙනවා. ඒවර ෆ්ලයිට්ස් වලින් එහෙම ඉස්සා. උඩින් ඇවිල්ලා ඩ්‍රෝන්ස් වලින් එහෙම සිටිස් වලට ඉහළ තියෙනවා. නමුත් ලංකාවේ කන්ට්‍රෝල් උන් නැහැ එහෙම. කියුබා වගේ රටවල ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම සක්සස් වුණා. BTI bacteria. It comes under the biological pest control, not pest control, biological control of disease vector. Remember, the mosquito is not a pest, it's a disease vector. Not a pest, a disease vector. There is another disease vector, that is a housefly. Their larva lives in the garbage and garbage bins, especially dustbin වල ඉන්නේ. So always the dustbin should be closed. Dustbin කියනවා නිතරම වහන්න ඕන. Otherwise they will come and lay eggs. Then the maggots come out. චූටි ඉහඳ පණුව හැදෙනව නැත්තම් නේද? Have you finished writing? Okay children, then wish you happy new year. For all of you, we'll meet on the January 1st of 2024. Until then, have a nice vacation. Good night. Good night, sir. Good night, sir.